students, now this is a pizza and this pizza is cut into 4 pieces. कितल्या जाणांक pizza खावपाक आवडटा? So this pizza has been divided into 4 equal parts. Now if you want to eat this one single piece, you will write it as 1 out of 4. So you will eat 1/4 of the pizza. If suppose you want to eat 2 pieces of the pizza, you will write it as 2 out of 4. So 2/4 is read as 2/4. तर तुम्ही हांगा कळटा की तुम्ही 2 कुडके खाल्ले 4 कुडक्यातले. जर तुमका 3 पीस खावप आसा जाल्यार आमी कशे बरयतली 3/4. So this is called 3/4. Now let us take another example. Now it is Sita's birthday and this is a cake. This is an entire cake or the whole cake. Ho cake asa and Sita has cut this cake into 6 equal parts. Now let's see who eats the cake. So there are 3 people who are going to eat the cake. आता cake कोण खातलो? Ram, Lakshman and Sita. Now let us see how the cake has been divided. Ram will get 2 pieces out of the 6 pieces. We will write it as 2/6. Lakshman is going to get 1 piece out of the 6 pieces. So 1/6. And Sita is going to eat 3 pieces out of the 6 pieces. So this kind of numbers where you can see one number on the top of the other number are called fractions. Okay. So 2/6 this is read as 2. ही line जी आसा तिका आमी म्हणटा upon 6. 2/6, 1/6, 3/6. Now such kind of numbers are called fractions. Okay. So in this video we are going to start with a new lesson called parts and wholes. Wholes means the entire piece or the entire pizza or entire cake, and parts meaning the pieces of the pizza or cake, whatever. Okay. So let us start with the lesson. आता लेसन शिकच्या पयली तुम्ही सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय की होल म्हणजे कितें आणि पार्ट्स म्हणजे कितें. तर होल म्हणजे हो सगळो जो केक आसा, अख्खो केक आसा ताका आमी म्हणटा होल. आणि पार्ट्स म्हणजे कितें, ताजे जे इक्वल पीसीस केले आमी ते म्हणजे ताजे पार्ट्स. हांगा रामाक 2 मेळ्ळा, लक्ष्मणाक 1 मेळ्ळा आणि सीतेक 3 मेळ्ळा. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द होल. So fractions are always the part of the whole. हे जे fraction पहिले, it is a part of this whole. This fraction also is a part of this whole. This is also a part of the whole. So in short, the fractions are parts of the whole. So the fractions are the parts of the whole. Let us read some examples of fractions. 1/2, 5/6, 10/50, 4/8. Now these are some examples of fractions. Now let us see how to read these fractions. You can also read these fractions as 1/5 can be read as 1/5. हांगा 5th म्हणजे th आसा. हांगा आसा 3/10 which can be also read as 3/10. 1/3 can also be read as 1/3. 2/6 can be also read as 2/6. 1/2 can be read as half. तुम्ही हाका हाफ म्हणतात न्ही, खबर आसा सगळ्यांक. So it is called half. This can be read as 5/6 or 5/6.
10/50. 10/50th. 4/8. Remember to put th at the last. Okay. Now let us see the parts of the fraction. 4/5. Now if you see here, you can see one number at the top. एक नंबर सकयल आसा आणि एक नंबर वयर आसा. तर आम्ही पळोवया वयलो जो नंबर असता ताका आम्ही म्हणटा न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन. सी द स्पेलिंग NUMERATOR, numerator. So this number which is at the top 4 is called the numerator of this fraction. The number at the bottom म्हणजे सकयल दिल्लो जो नंबर आसा ताका आम्ही म्हणतात denominator. What it is called? It is called a denominator. So numerator and denominator. Let us take some more examples now. So 5/20. 5 is the numerator here and 20 is the denominator. Now you try with these examples. Which is the numerator? 1. And which is the denominator? 7. So numerator, denominator. What is the denominator here? 7 is the denominator here. 2 is the numerator. So numerator, denominator. You have to practice with these terms. Now let us see the definitions of numerator and denominator. Numerator म्हणजे कितें? Numerator tells us how many parts that we have or how many parts that have been taken. म्हणजे जितले पार्ट्स आम्ही घेतल्या ते आमका न्यूमरेटर सांगता. and denominator tells us into how many equal parts the whole is divided into. म्हणजे डिनॉमिनेटर कितें सांगतलो? टोटल कितले इक्वल पार्ट्स केला ते डिनॉमिनेटर सांगता. फॉर एक्झाम्पल, if we see this pizza, now here we have 1/4. 1 is the numerator and 4 is the denominator. तुमका कळपाक लागून हांगा n घालता न्यूमरेटर आणि हांगा घालता d डिनॉमिनेटर. सो न्यूमरेटर कितें आसा? हांगा 1 आसा. 1 आमकां कितें सांगता? कितले पीस आमी घेतले? हांगा एक पीस घेतला. जर म्हाका एक पीस खावपाक जाय जाल्यार हांवें 1 पीस म्हणून न्यूमरेटरान बरयलें. आणि डिनॉमिनेटर कितलो आसा? 4. म्हणजे टोटल कितले इक्वल पीसीस केले आमी ह्या पिझ्झाचे ते आमकां डिनॉमिनेटर सांगता. I hope you have understood what is the meaning of numerator and denominator. Now let us revise what we have learned so far. सगळ्यात पयली आमी फ्रॅक्शन्स म्हणजे कितें ते शिकली. ताच्या खातीर हांवें केकाचे एग्जाम्पल परत एकदा एक्सप्लेन केला. वो सगळो जो केक आसा ताका आमी म्हणटा होल केक. Now this cake is cut into 6 pieces. म्हणजे या केकाचे 6 इक्वल भाग केल्या म्हणजे सेम भाग केल्या. आता वो केक कोणे कोणे खालो? राम, लक्ष्मण and सीता. As Ram has eaten 2 parts, रामान 2 कुडके केकाचे खाल्ल्या म्हणून आमी बरयता 2/6. लक्ष्मणान 1 कुडको खाल्ला केकाचो आमी बरयता 1/6. आणि सीतान 3 कुडके खाल्ल्या केकाचे सो आमी बरयता 3/6. असे जे नंबर असता तांकां आमी म्हणटा फ्रॅक्शन्स. 2/6 म्हणजे 1/6, 3/6 अशा नंबरांक आमी म्हणटा फ्रॅक्शन्स. आता फ्रॅक्शन्स म्हणजे कितें? दे आर द पार्ट ऑफ द होल. म्हणजे हे जे पार्ट आसा होलातले ताका आमी म्हणटा फ्रॅक्शन्स. वो सगळो जो केक आसा ताका आमी म्हणटा होल आणि हे जे आमी कुडके केल्या किंवा पीसीस केल्या ताका आमी म्हणटा पार्ट्स. आता आमी तातून आणिकूय काय गोष्टी शिकली. हे कशे नंबर वाचू शकता ते आमी पळयले. दिस कॅन बी रेड एज 2/6, 1/6, 3/6 अशें. आणि ताज्या नंतर आमी शिकली की न्यूमरेटर म्हणजे कितें आणि डिनॉमिनेटर म्हणजे कितें. द नंबर एट द टॉप इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. हांगा पळय n बरयता हांव न्यूमरेटराच्या जाग्यार.
द नंबर एट द बॉटम इज कॉल्ड द डिनॉमिनेटर. ताच्या जाग्यार हांव डी बरयता. न्यूमरेटर म्हणजे कितें? न्यूमरेटर म्हणजे वो वयलो नंबर. हांगा न्यूमरेटर आसा 2, न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर इज 3. न्यूमरेटर आमकां कितें सांगता? कितले कुडके आमी घेतल्या कितें तें आमकां सांगता. फॉर एग्जाम्पल रामान आतां 2 पीसीस घेतले, सो न्यूमरेटर इज 2. लक्ष्मणान 1 पीस घेतला, न्यूमरेटर इज 1. तुम्ही जर पळयलें जाल्यार डिनॉमिनेटर हांगा सगळी कडेन सेम आसा. तो म्हणजे हांगा 6 आसा, हांगा 6 आसा आनी हांगा 6 आसा. अशें कित्याक जालें? कारण आमी हो जो एंटायर किंवा होल केक आसा ताजे 6 इक्वल भाग केल्या. तर टोटल इक्वल जे भाग केल्या ते डिनॉमिनेटरान येता. म्हणून ह्या तिगांचो डिनॉमिनेटर सेम आसा. ओके, थँक यू.